Okay. So neonatal jaundice is the most common clinical sign. Okay. So most of the babies will develop jaundice during neonatal period. Around 60% of term babies and 80% of preterm neonates develop jaundice during the first week of life. Even though many babies are developing neonatal jaundice, only 10% will need treatment. As he said, he saw only one baby during his MBBS career, two on babies on phototherapy. Okay. What will happen if you are not treating the baby who is having neonatal jaundice? Nasreen? Since neurological problem. Now, what will happen? Any neurological problems. What is the terminology? What Kernicterus. will say? Kernicterus. Okay. So previously we used to say any baby who develops neurological abnormality due to jaundice, we will say it is kernicterus. But during immediate period, like within 1 month of life, we usually say the baby is having acute bilirubin encephalopathy. Okay. The sequelae of events following acute bilirubin encephalopathy is called kernicterus. These are two different terminology. Okay. The baby is only 1 month old or only 10 days old, we will say acute bilirubin encephalopathy. After the jaundice getting treated and the baby is discharged home, if the same baby come with signs of neurological abnormality and developmental delay, will say baby is having kernicterus. Okay, that is a sequelae of events. Okay. Okay. Everybody know that you know the bilirubin metabolism and all. Okay, it is the main source for bilirubinous erythrocytes and other like hemoglobins. Okay. So what is enterohepatic circulation? Anybody? Vijay Lakshmi? What is enterohepatic circulation? You can see it in the slide and can tell me what is happening in the intestine. Reabsorption of bilirubin. When it will get aggravated. As you said, is correct only. From intestine, the bilirubin will go back again to the blood circulation. That is correct. Okay. I'm asking what are the situation the baby will have increased enterohepatic circulation. Immature hepatobiliary system. Okay, that is a cause. Anything else? Any fine answer? Immature hepatic system is the cause for exaggerated physiological jaundice. Okay. Or in premature is developing jaundice, that is due to immature liver. What is the main reason for increased enterohepatic circulation? Roll number 152. Yours three. Yeah. Sir, any drugs or maternal drugs? Okay. This is simple answer. To convert bilirubin to stercobilinogen, the intestine should be filled with the milk. Okay. Whenever the baby undergoes prolonged fasting due to sick clinical condition, then the bilirubin will not convert it into stercobilinogen. Okay. So in that condition, the bilirubin will go back again to the circulation via enterohepatic circulation. Okay. So our main aim is, as you said in the beginning, most of the babies will come back to hospital with history of overfeeding, poor weight gain. Invariably, there will be neonatal jaundice also because of increased enterohepatic circulation. Okay. Yes, Vijay Lakshmi. Sir. Yeah, tell me what all the presenting complaints will be there if the baby is having neonatal jaundice? How they will present? High colored urine. Very good. So first one is yellowish discoloration of skin and mucosa. Okay. Usually they will say eyes looks yellow. That is the main complaints.
And second, as you said, urine is yellow in color or eye colored urine. Anything else? Any other complaints present? Fever. Why? There is any sepsis, hepatitis. Okay, very good. So if there is associated fever, there will be two reasons. One is sepsis. Second one is if the baby develops excessive weight loss. Okay, then the environmental hyperthermia or a dehydration fever will be there. Okay, so the first complaint will be, the chief complaint will be yellowish discoloration of skin and mucosa. Other complaints will be like yellowish urine, and sometimes it may associate with the fever. It may be due to dehydration or maybe due to sepsis also. Okay. Next, any other complaints? If the jaundice is very much very high, premature baby, how they will present? Niveda, 94. சார் பேபி வந்து பிரஸ்ட் ஃபீட் ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாம் சார். ஓகே, அதாவது முதல்ல சொன்னாங்கல்ல, இப்போ ரெஃப்யூசல் ஆஃப் ஃபீட் இருக்கும், எல்லோஸ் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும். வேற எதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ்? லுக்ஸ் லைக் பிலிரூபின் வந்து பிரைன் வரைக்கும் போச்சு. இந்த இமேஜ்ல போட்டிருக்காங்கல்ல, there is கெர்னிக்டரஸ். அந்த கெர்னிக்டரஸோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்ன இருக்கும்னு கேட்டேன். Seizures, sir. Very good. Seizures will be there. Poor feeding will be there. Even stage 2 kernicterus will have fever. Okay. Seizures will be there. Anything else? Any other specific complaints you will ask? It not like seizure or any other episodes, any movement. What you will say in that particular movement? Sir, change in behavior or activity. Very good. Change in behavior will be irritability will be there. Either irritable, the stage 1 kernicterus, the baby will be looks irritable and febrile. This prolonged hyperbilirubinemia of the babies land up in stage 3 of kernicterus. They will have lethargy, comatose, even a repeated episode of convulsions. In between the period, the baby will be having repeated arching of neck. Okay, opisthotonus. You will say no, opisthotonus will be there. That is the in between stage. The beginning, they will be irritable, febrile, refusal of feed will be there. In between, arching, repeated episode of convulsion will be there. Later, they will develop lethargy, comatose-like condition. Okay. Next, anybody wants to say what are the difference between physiological jaundice and pathological jaundice? That is the common question asked in university exams. Who wants to answer? 1, 2, 3. Yeah, Vijay Lakshmi. Sir. Yeah, tell me. Pathological jaundice first one of life cells occurs. No. How will you differentiate physiological jaundice and pathological jaundice? Few points. Whatever you know, you can tell. Anybody else? Niveta Kumari. More than 24 hours. Okay, that is physiological or pathological? Physiological. Manifest more. The onset more of than 24 hours. After 24 hours, you will say physiological jaundice. If the onset is less Within than 24 hours, it is pathological jaundice. Very good. Next. Any other points? That is one main important point is there. You said correctly. Yusri, want to attempt any other? Yeah. Total serum bilirubin will be more, sir, in physiological jaundice. In physiological, it will be more. Or in pathological, it will be more. When you will say it is pathological, if the bilirubin is very high, Pathological more, sir, more than 5 milligrams per deciliter. Okay. So usually what we'll say, this is a very old definition. Mostly physiological jaundice is onset will be within 72 hours. Most of the time it will be up to 24 hours of life. Okay. That is pathological. After 72 hours, it is physiological jaundice. The rate of rise, as you said, the rate of rise is more than 0.5 milligram per deciliter per hour. It is pathological jaundice. The total rise per day is less than 5. You will say physiological jaundice. Highest value of பார்த்தோம் அப்படின்னா, if the peak bilirubin is between
14 to 15, you will say physiological jaundice. If it is more than 15, you will say pathological jaundice. அதில் இன்னொரு முக்கியமான காம்பவுண்ட் என்னன்னா, we have to look for how much the direct bilirubin, how much indirect bilirubin. Okay, the direct bilirubin is more than 10% of total, you will say it is pathological jaundice. Otherwise, you will say conjugated hyperbilirubinemia or neonatal cholestasis. If it is less than 10% of total, you will say physiological jaundice. Usually resolves be 1 week in case of term infants, 2 weeks in preterm infants. If the jaundice persists beyond 1 week, you will say it is pathological jaundice. 2 weeks, mostly 2 weeks, more than 14 days. இது எப்படி நம்ம remember பண்ணுவோம் அப்படின்னா, more than 15 value, more than 15 days, more than 15% of total bilirubin, more than 5 milligram per day rate of rise அப்படின்னு எல்லாம் 5 ஞாபகம் வைப்போம். ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா you will say it is the pathological jaundice. So onset within 24 hours, rate of rise more than 0.5 milligram per deciliter, rate of rise more than 5 milligram per day, maximum values more than 15, percentage of direct bilirubin more than 15%. If it persists beyond 15 days, you will say it is pathological jaundice. Next, Nibeta Kumari, 95. Yes, sir. There are, as we already discussed, difference between physiological and pathological jaundice. Tell me about what is breastfeeding jaundice? What is breast milk jaundice? Any idea? Anybody wants to answer? Since no idea. Yeah, tell me, anybody? So breastfeeding jaundice is due to inadequate breastfeeding. Okay, very good. Onset? Common time of answer, presentation. First day to 1 to 3 days. Okay, first week of life, inadequate breastfeeding, baby will be having, that is breastfeeding jaundice. What about breast milk? So pregnant it interferes with the bilirubin Metabolism. Okay, very good, very good. So that will be. That is called breast milk jaundice. Breast milk jaundice. Okay, so breastfeeding jaundice usually appears between 24 to 72 hours. As you said, this is 3 days, and usually peak by 5 to 15 days and get resolved by 3 weeks of age. Okay, very rarely it will present beyond 3 weeks to 3 months. As you said correctly, it is due to inadequate feeding. So our role is to ensure optimum feeding for baby, so the jaundice will get over. Whereas in breast milk jaundice, usual age of presentation will be 3 to 4 weeks of age. Usually we will make diagnosis of exclusion. That means the level will be around 20 or 18, 19 will be there. We have to rule out other causes like ABO incompatibility, RH incompatibility, or sepsis-like condition, any cephalohematoma, or liver immaturity. If nothing is there, but jaundice is persisting even at 1 month of age, we should make diagnosis of breast milk jaundice. Very rarely, baby may need treatment if the level reaches beyond the phototherapy range. We have to give treatment like phototherapy. Okay. Previously, we used to say stop breastfeeding for 2 days, the jaundice will get resolved. But now they are saying no need to stop breastfeeding, only give phototherapy for jaundice. This is a difference between breastfeeding jaundice and breast milk jaundice. Okay. Next, this is the usually what will say, the parents says baby is having yellowish discoloration of skin and mucosa. Usually will clinically we will assess the baby whether actually the baby is having significant jaundice or not. Okay, so that is called a Kramer index. This is a Kramer index where the yellowish discoloration is present only in the face. The expected value will be 4 to 6 milligram, so no need for any treatment. If that is extended up to umbilicus, that is zone 2,
the expected value will be 6 to 8 milligram per deciliter. Again, the baby no need for any treatment. If the jaundice extends beyond the zone 2, that is zone 3, between umbilicus to knee joint, the approximate level will be 8 to 12 milligram. Again, no need for treatment depending on the age. And if the jaundice is reaching zone 4 and zone 5, that is between knee joint to ankle joint, the approximate level will be 12 to 15. It is more than 15, that is zone 5 also involved, palms and soles involved. Definitely babies having significant jaundice and we have to treat with phototherapy. This is depends upon the clinician experience. Somebody will make babies having icterus up to only up to zone 3. Some may say babies having jaundice up to palms and soles. To prevent these confusion, this machine is described, that is transcutaneous bilirubinometer. Okay, so what we'll do, we will press the babies. Okay, we will do like this. It is a how to measure with this one, what bilirubinometer. This is the various machines. This is a dragger machine, the bleaching. So we will press the machine. This end will press the machine over baby's chest. It will give the value. Okay, யாரா பார்த்திருக்கீங்களா the bilirubinometer? ஹலோ, No, sir. யாரும் பார்த்தது இல்லை. ஓகே, இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பேபிக்கு வந்து இப்போ கிராமர் இண்டெக்ஸ் சொன்னோம்ல, கிராமர் இண்டெக்ஸை வந்து பார்த்துட்டு இன்கேஸ் யூஆர் ஹேவிங் டவுட் வில் யூஸ் த மெஷின். இதில் என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ டிராபேக், மெயின் டிராபேக் வில் பி, ஒன்ஸ் போட்டோதெரப்பி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கின் வந்து அந்த எல்லோஸ்னஸ் போயிடும். ஓகே, ஸோ the machine won't give any proper value. Same thing if the baby is having high bilirubin, more than 20 இருந்ததுன்னா அந்த மெஷின் வந்து எரர் காட்டும். அகைன் inexperienced observer, நம்ம வந்து ஒழுங்கா பண்ண முடியல, சைட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஒழுங்கா சூஸ் பண்ணலனாலும் it will give wrong information. Okay, so this is the replacement for Kramer's index. Kramer index வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கிளினிக்கல் சைட்ல. அதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டா டிசிபி, டிரான்ஸ்குட்டேனியஸ் பிலிரூபினோமீட்டர். இதுல வந்து இந்த செகண்ட் இமேஜ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்ச் மாதிரி செஸ்ட்ல ஒட்டியிருக்காங்கல்ல. ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபிளிப் கவர் மாதிரி இருக்கும், மேல உள்ள கவர் அதை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வில் கீப் த பேபி அண்டர் போட்டோதெரப்பி. அதை ஓபன் பண்ணோம்னா அந்த ஏரியா மட்டும் அன்எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கும். ஸோ அந்த சைட்ல வந்து வி கேன் அகைன் மெஷர் த சீரம் பிலிரூபின் வேல்யூ. ஓகே, புரிஞ்சதுல? ஸோ வந்து இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து போட்டோதெரப்பியில் போட்டால் மெஷர் பண்ண முடியாது. பட் இங்கே ஒரு செஸ்ட்ல ஒரு பேட்ச் மாதிரி ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒட்டிட்டோம்னா அந்த ஏரியா மட்டும் கவர்டா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போட்டோதெரப்பில இருந்தாலும் அந்த அன்கவர்ட் ஏரியாவில் வந்து வி கேன் மெஷர் த சப்சீக்வெண்ட் பிலிரூபின். இல்லை என்ன ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னா பிளட் எடுக்க தேவையில்லை, நோ நீட் ஃபார் எனி பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஜஸ்ட் பிரஸிங் த மெஷின் ஓவர் பேபிஸ் செஸ்ட் ஸ்டெர்னம் வில் கிவ் த வேல்யூ. Okay, so that patch வைக்கிறப்ப even babies under phototherapy we can use we can measure serum bilirubin value. முன்னாடி என்னன்னா அந்த patch அவைலபிளா இல்லாம இருந்தப்போ phototherapy போட்டாலே மெஷின்ல யூஸ் பண்ண முடியாது, only we have to do blood investigation. இப்போ வந்து அது வந்து தேவையில்லை, நம்ம வந்து we can go for phototherapy போற பேபிஸ்க்கு வந்து TCB யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நியூவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சார்ட் ஒன்று போட்டிருந்தோம். சார்ட்ல வந்து பிலிரூபின் மெட்டபாலிசத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ வந்து அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து CO ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, ஹீம் வந்து பிலிவரிடினா கன்வெர்ட் ஆகுறப்போ வில் ஹேவ் கார்பன் மோனாக்சைடு ரிலீஸ். ஓகே, அதுதான் அந்த ஸ்டடியில பண்ணியிருக்காங்க. என்டைடல் கார்பன் மோனாக்சைடு, இந்த ஆம்பு பேக்லாம் இருக்குல்ல, ஆம்பு பேக் மாஸ்க்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மாஸ்கை வச்சுட்டு இந்த மெஷினை கனெக்ட் பண்ணி ETCOன்னு சொல்லுவோம். ETCO லெவல் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஹீமோலைசிஸ் நிறைய இருந்தது. இஃப் தேர் இஸ் எக்ஸசிவ் ஹீமோலைசிஸ் parallelly there will be increased end-tidal carbon monoxide also. ஸோ அது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு ஜாண்டிஸ் வந்து இன்க்ரீசிங்ல இருக்கா இல்லை டிக்ரீசிங்ல இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் a newer modality of diagnostic hemolytic jaundice. ஓகே, ஸோ ஒரு பேபி வருது. ஓகே, நஸ்ரீன். Yes, sir. So how will you categorize the baby?
whether the baby will go for severe hyperbilirubinemia இல்ல ஒரு moderate to mild தான் இருக்கும் அப்படின்னு என்னென்ன parameters வச்சு predict பண்ணுவோம். So otherwise the risk factor for developing significant neonatal. Anybody can answer, no problem. Sir, question என்ன? எனக்கு கேக்குறேன்னா ஒரு பேபி வந்து ஒரு பேபி 5 days old பேபி வருது. ஓகே, இந்த பேபி பார்க்குறப்போ நம்ம ஹிஸ்டரி எல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டோம், yellowish discoloration எல்லாம் சொல்றாங்க. Then we have to ensure whether the baby will need only phototherapy. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேவைப்படுற வரைக்கும் phototherapy போகும், இல்லை லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படி என்னென்ன ஹிஸ்டரி என்ன சொல்றது பாசிட்டிவ் ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் நியோனட்டல் ஜாண்டிஸ். எல்லா பேபிக்கும் ஜாண்டிஸ் வரும், புரியுதா இல்லையா? blood group incompatibility. Okay. So depending on the blood group, if the mother is Rh negative and baby is Rh positive, second baby will have significant jaundice. Very good. Any other blood group incompatibility? Anybody can answer, no problem. $95. Yeah. Navinaya, tell me. Very good. If the mother is O positive and the baby is B or A, again the baby may develop significant neonatal jaundice. Very good. Any other risk factor? Intrauterine infection. Okay, mainly the intrauterine infection will have more risk to develop direct jaundice. Okay, answer is good only. Very good. ABO and RS incompatibility will develop indirect hyperbilirubinemia. There is intrapartum or in utero infection, they are more prone to develop direct hyperbilirubinemia. Very good. And premature baby, again they are more prone to develop neonatal jaundice. Very good. Anything else? Birth asphyxia. Okay, any risk factor, birth asphyxia, sepsis, again it will aggravate the neonatal jaundice. என்ன அந்த பேபிக்கு வந்து ஒரு 15 bilirubin தான் போகும் மேக்ஸிமம், பட் அசோசியேட்டடா ஒரு ஆஸ்ஃபிக்சியா இருந்தது, ஒரு செப்சிஸ் இருந்ததுன்னா again they will prone to develop bilirubin up to 20 also. Very good. Next, Spherocytosis இந்த மாதிரி கண்டிஷன் சார். Okay, membrane defects, RBC membrane defects lead to spherocytosis or any enzyme deficiency like G6PD deficiency. Very good. Anything else? These are all the investigations. Okay, I'm asking at the time of history taking. Okay, premature baby, low birth weight baby, poor feeding, these things correct. Blood group you will ask and you will check. Anything else? So history like கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. History like கேட்கணும். So like this, just to go through this slide, major risk factors are ஒரு பேபி வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புறோம். ஓகே, day 2 or day 3ல ஒரு வேல்யூ பார்க்குறோம். அந்த பிலிருபின் வேல்யூ வந்து ஹை ரிஸ்க் ஜோன்ல இருந்தது, நாட் இன் த போட்டோதெரபி ரேஞ்ச். அது நான் ஸ்லைட்ல காட்டுறேன், அடுத்த ஸ்லைட்ல என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, ப்ரீ டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் தே வில் டூ ஒரு ஸ்கிரீனிங் மாதிரி, எது டிரான்ஸ்குட்டேனியஸ் பிலிருபினோமீட்டர் வச்சு ஒரு பிலிருபின் பார்ப்பாங்க, இல்லாட்டி டோட்டல் சீரம் பிலிருபின் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து எடுத்து வச்சுப்பாங்க, எந்த ஜோன்ல இருந்தது, ஹை ரிஸ்க்ல இருந்துச்சா, இன்டர்மீடியட் ரிஸ்கா, லோ ரிஸ்கான்னு பார்ப்பாங்க. எகன் ஆன்செட் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் 24 ஹவர்ஸ்ல இருந்து baby is having blood group incompatibility, preterm baby, already siblings received phototherapy. Okay, sibling had jaundice na the medium risk, minor risk factor, whereas received phototherapy na that is major risk factor for jaundice. அப்புறம் excessive weight loss இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா that is major risk factor. minor risk factor யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா pre-discharge serum bilirubin or pre-discharge TCB is in the high intermediate zone. Gestation age வந்து term baby more than 37 weeks. ஜாண்டிஸ் வந்து அப்சர்வ்டு பிஃபோர் டிஸ்சார்ஜ், அதுவே நம்ம ட்ரீட் பண்ணி கொஞ்சம் எல்லாம் ப்ரோக்ரஸ் ஆகுது என்னன்னு பார்த்து தான் அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா தட் மைண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ப்ரீவியஸ் சிப்ளிங் அஃபெக்டட் வித் ஜாண்டிஸ் பட் நாட் ட்ரீட்டட் வித் ஃபோட்டோதெரப்பி. அதர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் லைக் ஐடிஎம் பேபிஸ், மெட்டர்னல் ஏஜ் மோர் தென் 25, மேல் பேபியா இருந்ததுன்னா தீஸ் ஆர் த மைனர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். டிக்ரீஸ்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா
Over upper at the bilirubin at the time of discharge, baby's bilirubin TSB in low risk zone, gestational age is more than 41 weeks. Exclusively formula fed baby now jaundice risk kammi. Okay, அதே மாதிரி baby discharged after 72 hours, that is after 3 days தான் baby discharge பண்றோம்னாலும் there is less risk for jaundice. Okay, புரிஞ்சதுல என்ன சொல்றேன்னு? Previous baby வந்து affected with jaundice, treated phototherapy and the blood group incompatibility இருக்கு, preterm baby இருக்கு, exclusively breastfed they are high risk. Minor risk அப்படின்னு பார்த்தோம்னா pre discharge bilirubin வந்து லோவா இருந்தது, சிப்ளிங்க்கு jaundice இருந்துச்சு பட் வந்து not received phototherapy, young age group ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா மேல் பேபினா won't develop significant jaundice. Decreased risk யாருன்னு பார்த்தோம்னா நல்ல பேபி பட் ஆனால் ஃபார்முலா ஃபுட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா risk for developing significant jaundice will be low. Okay, so how will you approach? Okay, baby வந்து அட்மிட் ஆயிடுச்சு, ஜாண்டிஸ்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, வாட் ஆர் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் டு? நிரஞ்சனா. Sir, bilirubin. அதான் பார்த்தோம், பிலிரூபின் பார்த்தாச்சு, ஃபோட்டோதெரபி போட்டோம். வேற என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுப்போம்? பிலிரூபின் பார்த்தா அட்மிஷன் போட்டோம், ஜாண்டிஸ்க்காக அட்மிஷன் போட்டாச்சு. எதனால வந்தது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல. Blood culture for any infection. Okay, if you are suspecting baby is having infection, you will do blood culture, C-reactive protein, all these things. Very good. Peripheral smear for hemolysis. For hemolysis, we have to do peripheral smear. Very good. Next. Anything else before going for peripheral smear? To differentiate whether baby is having immune hemolytic anemia or non-immune, what test you will do? Coombs test. Very good. Coombs test you will do. Okay, very good. These are the basic investigation. Before that, we have to do blood group also. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஜாண்டிஸ்க்கு அட்மிட் ஆகுறப்போ will ask mother's blood group. Okay, mother group blood group RS negative இல்ல mother group O positive இருந்தது அப்படின்னா will do blood group along with the serum bilirubin. RS நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா serum bilirubin சேர்ந்து DCT peripheral smear எல்லாம் சேர்த்து அனுப்பிச்சிடும். உங்களுக்கு என்ன ரீசன்னே தெரியல, பிளட் குரூப் இன்கம்பேட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகும். ஓகே, so this is the just a simple flow chart. The baby is presenting with jaundice, we have to categorize whether the baby is term or preterm. As you said, we have to rule out hemolysis first, like RH or ABO incompatibility, and look for onset of jaundice, pallor, hepatosplenomegaly, hemolysis. Okay, am I audible? Yes, sir. Yeah. Hemolysis, hepatosplenomegaly, hemolysis and peripheral smear, reticulocyte count, there is more than 8%. And as we say discussed earlier, rate of rise எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ காலையில் ஒரு வேல்யூ பார்க்குறோம், ஒரு 12 hours கழிச்சு ஒரு வேல்யூ பார்க்குறோம்னா if the rise is more rapid, then you have to think of severe hemolysis. Okay, then we have to assess the clinical condition of the baby, whether the baby is sick looking or well looking. Sick-ஆ இருக்கு, lethargy, poor feeding, failure to thrive, apnea, temperature instability இருந்துச்சுன்னா again they are more prone to develop significant hyperpnea. Cardiac stress எல்லாம் போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம will decide. Okay, then while doing serum bilirubin, you have to check whether the baby is having predominantly direct bilirubinemia or indirect bilirubinemia. இப்போ direct bilirubinemia இருந்துச்சுன்னா they will pass pale colored stool, the dark yellow color urine. Okay, these are the two clinical manifestation for this one, direct hyperbilirubinemia. Then something called bind. Anybody wants to answer what is bind? Any answer? What is bind? BIND. Hello. Hello. Nasreen.
Yes, sir. Yeah, tell me what is bind? BAND. I don't. Yes, sir. So that is called bilirubin induced neurological dysfunction. That is bind. Okay. Otherwise called acute bilirubin encephalopathy. Okay, that is called bind. This is a scoring system. As I said earlier, bind is bilirubin induced neurological dysfunction. Okay, there are 4 parameters in clinical science: mental status, muscle tone, cry pattern. Sorry, 3: mental status, muscle tone, and cry pattern. Then you have to put scoring for that. Okay, the mental status is normal. You will put score as 0. Sleepy but able to be aroused and decreased feeding, it is 1. That is subtle acute bilirubin encephalopathy. Lethargy, poor suck, irritability, or jitteriness, strong suck, will put score as 2. The baby is semi-coma and the baby is having repeated episodes of apnea, unable to feed, seizures, coma, then put score as 3. Okay. Regarding muscle tone, if it is normal tone 0, persistent mild to moderate hypotonia 1, mild to moderate hypertonia with hypotonia alternatingly presenting, then you will test 3. An arching of neck and trunk on stimulation, again will put 2. Persistent retrocolis, opisthotonus, cycling movements, stitching of hands will put 3. That is advanced bilirubin encephalopathy. Cry pattern, again it is normal means 0, high pitched when aroused is 1, still cry difficult to console 2, inconsolable crying or weak or absent cry will say 2. Okay, total ஒரு score போடுவோம். So more than 10 வருது அப்படின்னா it is around 9 out of 10 you will say baby is having acute bilirubin encephalopathy advanced state. The score is தான் subtle, moderate, advanced ன்னு பார்ப்போம். Okay. Next. So depending on the jaundice, so முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஒண்ணே என்னன்னா, if the baby is having apart from incompatibility எதுவும் இல்லைன்னா we have to rule out syndromes like cricler Najjar syndrome, breast milk jaundice இருக்கான்னு பார்க்கணும், hypothyroidism பார்க்கணும், ongoing hemolysis இருந்துட்டே இருக்கான்னு பார்க்கணும், then pylori stenosis. Direct bilirubinemia வந்து predominant இருந்துச்சுன்னா we have to rule out hepatitis, biliary atresia, breast milk jaundice and IEM. Okay, இதை வந்து நாம வந்து ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக இப்போ முன்னாடிலாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா வில் திங்க் யூ வில் டேக் சீரம் பிலிருபின் ஆல் திஸ் திங், பட் நவ் த ரெக்கமெண்டேஷன் சேஸ் யூனிவர்சல் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆல் பேபிஸ். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து இந்த அப்ராப்ரியேட் ஃபாலோ அப் ஃபார் டு ப்ரிவென்ட் அக்யூட் பிலிருபின் என்செஃபலோபதி ஆர் கர்னிக் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது? எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஆன்சர்? இப்போ ஒரு பேபி வந்து 5th டே அனுப்புறோம்னா ஃபாலோ பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? விக்ரம் சார் புரியல சார். இல்லை, ஒரு பேபி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பேபி டெலிவரி ஆயிடுச்சு, நார்மல் டெலிவரி, ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லைன்னா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணால் எப்போ வர சொல்லுவீங்க ரிட்டர்ன்? ரொட்டீன் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எப்போ வர சொல்லுவீங்க? ஜாண்டிஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்குறேன். ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரும் இல்லை, ஏபிஓ இன்கம் எதுவுமே இல்லை, எப்போ வர சொல்லுவீங்க? செகண்ட் டேவே டிஸ்சார்ஜ் எப்போ வர சொல்லுவீங்க? சார் மறுபடியும் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சார்? இல்லப்பா, அவங்களுக்கு தான் கன்ஃபிளிக் தெரியாது இல்ல, அவங்க வந்து பாம்ஸ் அண்ட் சோல்ஸ் எல்லோ வந்தா தான் வருவாங்க, ரிமோட் ஏரியாவா இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, இல்ல பேபி பாலே ஒரு நாள் ஃபுல்லா குடிக்கலன்னா தான் வருவாங்க. நீங்க வந்து ஒரு டாக்டரை எப்போ வர சொல்லுவ? வாட் வில் பி யுவர் அட்வைஸ்? ஃபுல்லா ரிமைன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமுமா சார்? வீட்டுக்கு போயிடுச்சு பேபி, ஜாண்டிஸ்லாம் இல்ல, பேபி டெலிவரி ஆயிருக்கு. டெலிவரி சார் ஒரு ஒன் வீக் ஒன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எல்எஸ்சிஎஸ் பேபி நம்ம இதுல என்ன பண்றாங்க? ஆர்எம்எஸ்ல எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம்? எல்எஸ்சிஎஸ் எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்றாங்க? நார்மல் டெலிவரி எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்றாங்க? மதர் கேக்குறேன். மதர் கூட தான் பேபியும் போகும், பேபி தனியா போகாதுல்ல. எப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு? உங்க ஹாஸ்பிட்டல்லே தெரியலையா? ஓகே,
நவீனா உங்களுக்கு தெரியுமா? Sir, 1 day, sir. இல்லம்மா, எல்எஸ்எஸ் பண்ணா எப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? Simple question. 7 days, sir. 7 days வச்சிருப்பாங்களா? அவ்வளவு இடம் இருக்கா? 7 நாள் ஒவ்வொருத்தரும் வச்சிருக்கிற அளவுக்கு. பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்னா உங்க ஹாஸ்பிட்டல் எப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? உங்க ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா? இருக்கா? இல்ல சார். இல்ல, யாருமே ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு இல்ல. உங்களோட அம்மா அப்பா யாரும் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வச்சு இல்ல. ஓஜி யாரும் கிடையாது. இல்ல சார். இந்த மாதிரி போல. சரி, ஓகே. ஸோ யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் த பேபி இஸ் டிஸ்சார்ஜிங் ஆன் சேம் டே, யூஸ்வலா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டு ப்ரிவென்ட் என்ன காஸ்ட் வந்து ஒரு 35,000 rupees கட்டுறாங்க நார்மல் டெலிவரினா அன்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இஃப் த பேபி இஸ் டிஸ்சார்ஜ் லெஸ் தென் 24 hours of age, we should follow up the baby by 72 hours of age. ஓகே, ஏன்னா அதான் பீக் கான்செப்ட் இருக்கும். அதுதான் 72 hours. Case you are discharged babies between 24 to 48 hours, second day la discharge பண்ணனும்னா we have to follow up at 96 hours of age. Main for jaundice தான். jaundice and feeding issues இருக்காங்க. If the baby discharged between 48 to 72 hours, then 5th day, that is 120 hours of age ல பார்ப்போம். பட் நம்ம ஆரம்பிச்ச பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இது எதுக்குமே தேவை இருக்காது. பிகாஸ் நார்மல் டெலிவரினா 3rd day 4th day தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. LSAஸ்னா 5th day or 7th day டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸ் will have some complication, PH இருக்கும், இல்லை ஒரு செப்சிஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி வருவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக 5th day தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு இந்த பிரச்சனை வராது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப், we should follow this one. 24 hours போறாங்கன்னா 72 hours, 48 hours போனாங்கன்னா 96 hours வரணும். 72 hours அப்புறம் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம்னா 5th day வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ யூஸ்வல் என்ன பண்ணுவோம்னா கிளினிக்ல அசஸ் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஃபெசிலிட்டி, யூ லுக் ஃபார் டிரான்ஸ்குட்டேனியஸ் பிலிரூபினம் மீட்டர். அது கன்ஃபர்மேஷன் வந்து சீரம் பிலிரூபினம் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவோம். இது யூஸ்வல் மேனேஜ்மெண்ட். இதை வந்து நான் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் நாமோகிராம் சொன்னோம்ல, ஒரு பேபி வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிலிரூபின் எடுப்போம். ஓகே, predict whether the baby is going to develop significant neonatal jaundice. நம்ம 72 hours ஒரு பேபி டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம் அப்படின்னா, இங்க ஒரு 72 hours ஒரு பேபிக்கு வந்து ஒரு 10 வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்ன ஜோன்ல வரும்? லோ ரிஸ்க் ஜோனா, லோ இன்டர்மீடியட்டா, ஹை இன்டர்மீடியட்டா, ஹை ஜோனா? 72 ஹவர்ஸ்ல சீரம் பிலிரூபின் 10. என்ன ஜோன்? லோ ரிஸ்க். லோ ரிஸ்க். இது எப்போ வர சொல்லுவீங்க? வர சொல்லுவீங்களா, வர சொல்ல மாட்டீங்களா? திரும்பியும் 5 daysக்கு அப்புறம் வர சொல்லுங்க. இன்கேஸ் அதே பேபி 72 ஹவர்ஸ்ல ஒரு பிலிரூபின் பாக்குறோம். ஓகே, 17 இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? ஹை ரிஸ்க் சார். ஹை இன்டர்மீடியட். ஹை ரிஸ்க் 17 ஹவர்ஸ்ல 17ங்கிறது இட் வில் பீ இன் ஹை ரிஸ்க் ஜோன் ஒன்லி. எப்போ வர சொல்லுவீங்க? வர சொல்லுவீங்களா இல்ல போக வேணாம்னு சொல்லுவீங்களா? போவே வேணாம்னு சொல்லுங்க. போக வேணாம்னு சொல்லுவீங்க. வெரி குட். ஸோ ஜென்ரலா என்ன ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இஃப் த பேபி இஸ் ஹேவிங் 13 பிலிரூபின், ஓகே, 13 and above அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஹை இன்டர்மீடியட்ல நிற்கும். ஜென்ரலா இஃப் த பேபிஸ் கம்ஸ் இன் ஹை இன்டர்மீடியட் ஜோன், ஹை ரிஸ்க் ஜோன் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவோம். ஹை ரிஸ்க் ஜோன்லயே வந்துடுச்சுன்னா போட்டோதெரப்பி போட்டுருவோம். ஹை இன்டர்மீடியட்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் டே ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட், நம்ம முன்னாடி சொன்னோம்ல, பெத்தாலஜிக்கலா இருந்துச்சுன்னா மோர் தென் 5 இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா we have to go for treatment. This is called Bhutanese prediction nomogram. prediction என்ன? பேபி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுற அளவுக்கு போகுமா போகாதா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இது. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றோம், 72 ஹவர்ஸ்ல ஒரு பேபிக்கு வந்து பிலிரூபின் வந்துச்சு அப்படின்னா 72 ஹவர்ஸ்ல ஒரு பேபிக்கு வந்து பிலிரூபின் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து அரௌண்ட் 20 இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to go for treatment. Again, if it is more than 13, 15 பக்கம் வந்துச்சுன்னா I'll go for again we have to cancel the discharge and redo the serum bilirubin after 48 hours or 24 hours. The value is only 10 or 8 something, then you will keep the baby in the you will discharge the baby. You will ask for follow up after 5 days. Okay. Okay sir. Next,
இது வந்து அப்புறம் இது போட்டோதெரபி சார்ட். இது நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 15 ஒரு 72 hours ஒரு பேபி வருது, அவங்களுக்கு வந்து 15 இருந்துச்சுன்னா you have to look for risk factor. கீழே போட்டிருக்காங்கல்ல, இன்ஃபேண்ட் அட் லோயர் ரிஸ்க், இன்ஃபேண்ட் அட் மீடியம் ரிஸ்க், இன்ஃபேண்ட் ஹை ரிஸ்க்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த பேபியோட வேல்யூ அதுக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா we have to start போட்டோதெரபி. இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐசோஎமின், ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா, G6PD டெஃபிஷியன்சி, ஆஸ்பிக்சியா, லெத்தார்ஜி, இது எல்லாமே நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நிறைய படிச்சு எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க போல. G6PD, ஆஸ்பிக்சியா, சிக்னிஃபிகன்ட் லெத்தார்ஜி, டெம்பரேச்சர் இன்ஸ்டபிலிட்டி, செப்சிஸ், அசிடோசிஸ், அல்புமின் வந்து வேல்யூ பார்ப்பாங்க. இது இருந்து பேபி வந்து வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா வில் கேட்டகரைஸ். இந்த ப்ளூங்கிறது வந்து லோ ரிஸ்க், ஆரஞ்சு வந்து ஹை ரிஸ்க், இது வந்து என்ன சொல்றது ரெட் கலர் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஜோனு. அந்த ரிஸ்கை பொறுத்து we will decide the treatment. Same thing applied for exchange also. சிம்பிளா என்ன ஞாபகம் வச்சுப்போம் அப்படின்னா, ஒரு டே 2ல சீரம் பிலிருபின் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சீரம் பிலிருபின் பார்க்குற பேபிக்கு 15, 18, 21 ஞாபகம் வச்சு 3 வேல்யூ. ஓகே, 15 இருந்தது அப்படின்னா 15 இருந்தது அப்படின்னா ஹை ரிஸ்க் பேபி ஆயிடுச்சுன்னா போட்டோதெரபி வேணும். அதுவே 18 இருக்கிறதுனா மீடியம் ரிஸ்க் பேபிக்கு போட்டோதெரபி, 21 இருந்துச்சுன்னா லோ ரிஸ்க் பேபி போட்டோதெரபி. இதுல வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் அப்படியே ஒரு 3 ஆட் பண்ண சொல்லுவோம். 18, 21 நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். திஸ் இஸ் அரௌண்ட் 18. ஒரு நிமிஷம், இது வந்து அரௌண்ட் 18 இருந்துச்சுன்னா போட்டோதெரபி, இங்க வந்து 21 இருந்துச்சுன்னா போட்டோதெரபி, இந்த இடத்துல வந்து 24 இருந்துச்சுன்னா போட்டோதெரபி. +3 ஆட் பண்ண சொல்லுவோம். 15, 18, 21ங்கிறது வந்து போட்டோதெரபி ரேஞ்சு, 18, 21, 24ங்கிறது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச். ஓகே சார். ப்ரீடம் பேபிக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த பர்த் வெயிட். இது கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால இதை நான் அனுப்பிவிடுறேன் உங்களுக்கு, ஷேர் பண்ற ஸ்லைட்ஸ். ஸோ less than 1000 கிராம்னா 5 to 7க்கு போட்டோதெரபி, 11 to 13 எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டியில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போட்டோதெரபி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து இன்ட்ராவினஸ் இம்யூனோகுளோபின் கொடுப்போம், சம்டைம் ஃபீனோபார்பின். ஓகே, திஸ் போட்டோதெரபி நீங்க பார்த்ததை சொன்னது. ஓகே, இது வந்து போட்டோதெரபி மெக்கானிசம், இதெல்லாம் நீங்க தேடி படிச்சுக்கலாம். சைடு எஃபெக்ட் யூஸ்லாம் என்ன வரும் அப்படின்னா இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ், லூஸ் டூல்ஸ், ஸ்கின் ரேஷ். சம்டைம் வந்து டைரக்ட் பேபியை வந்து போட்டோதெரபில போட்டோம்னா they will develop ஒரு பிளாக் கலர் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும். தட் இஸ் பிரான்ஸ் பேபி சிண்ட்ரோம் சொல்லுவோம். வெயிட் லாஸ் இருக்கும், ஹைப்பர்தெர்மியா போகும். ஓகே, இன்ட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும். பேபி போட்டோதெரபில போட்டோம்னா there will be problem with maternal and baby interaction. Sometimes they develop anosmia also. ஓகே, இப்போ நான் போட்டோதெரபி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும்னா below 13 to 14. 13 கீழே போச்சுன்னா we can stop phototherapy. டேர்ம் பேபிஸ்ல, ப்ரீ டேர்ம் பேபில அந்த வேல்யூஸ் கீழே ஒரு 2 மில்லிகிராம் குறைஞ்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற டெக்னிக். இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இல்லை வார்டுக்கு வர்றப்போ உங்களுக்கு டெமோ பண்ண சொல்றேன். ஓகே, ஃபார்மகாலஜிக்கல முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபீனோபார்பிடோன் இருக்கும், அப்புறம் ஹைடோஸ் இம்யூனோகுளோபின் இருக்கும். வந்து யூஸ்வலாக 0.5 to 1 கிராம் per kg ஓவர் 2 hours வந்து ஸ்லோவாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ரொம்ப வெயிட் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம் போட்டோதெரபி கூட வந்து ஒரு ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கும். N/5 சலைன் வந்து 50 ml per kg ப்ளஸ் 20 ml per kg வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து அரௌண்ட் ஒரு 90 ml per kg மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ கொடுத்தோம்னா அது ஃப்ளூயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுலேயும் வந்து பேபி ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவோம். இல்லை வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளூயிடாகவே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேபி வந்து ப்ரீமெச்சூர் பேபி, இல்லை ஒரு RS இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இருந்த பேபி, இல்லை ஒரு பர்த் இன்ஜுரிஸ், செஃபலோமட்டோமா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா, இல்லை வித்தின் 72 hours போட்டோதெரபி போட வந்துச்சுன்னா ரீபவுண்ட் பிலிருபின் பார்ப்போம். அப்படின்னு என்ன ரீபவுண்ட் பிலிருபின் என்ன? நிரஞ்சனா ரீபவுண்ட் பிலிருபின் என்ன மீனிங்? சார் திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுதா சார்? எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஓகே, எப்போ பார்க்கணும்? அது எப்படி என்ஷூர் பண்றது அப்படி ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு? எப்போ பண்ணுவோம்? கண்டிஷன்ஸ் சொன்னீங்க சார்.
RH incompatibility. அதான் இந்த பேபிக்கெல்லாம் ரீபவுண்ட் பிலிருபினுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு. இதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி போட்டோதெரபி ஸ்டாப் பண்ணோம்னா பிலிருபின் திரும்பவும் வரும். ஓகே, அது யாருக்கெல்லாம் வரும்? ஹோம் டெஸ்ட் பாசிட்டிவா இருந்தவங்களுக்கு வரும், ப்ரீமெச்சூர் பேபிக்கு வரும், பர்த் இன்ஜுரிஸ் இருந்துச்சுன்னா வரும், இனிஷியல் 2-3 டேஸ்லேயே ஜாண்டிஸ் வந்த பேபிக்கும் ரீபவுண்ட் பிலிருபின் வரும். ஓகே, எப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? போட்டோதெரபி ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு, எப்போ பார்ப்பீங்க அது? சார் 1 டேக்கு. ஓகே, 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ப்போம். வெரி குட். ஓகே சார். அடுத்து வந்து விஜினிட்டோஃபோபியா அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க. யாராச்சும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, இப்போ நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கும், ஐயோ பேபி ஏதாச்சும் ஜாண்டிஸ் போய் பிலிருபின் என்செஃபலோபதி கர்னிக்டரஸ்லாம் போகும்னு பயப்படுற டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாண்டிஸ் வந்தாலே they will start phototherapy. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு விஜினிட்டோஃபோபியா. நோட் பண்ணிக்கோங்க, விஜினிட்டோஃபோபியாங்கிறது வந்து யூஸ் ஆர் அபியூஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோதெரபி. ஸோ நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா வந்து 23க்கு கீழே இருக்கணும். ஓகே, யாருக்கு அப்படின்னா வந்து நான் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ், அது கீழே இருந்தால் தான் பிரெயின் இன்ஜுரி ஆகாமல் இருக்கும். ஃபோட்டோதெரப்பி வந்து கொடுக்கணும், இல்லாட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். வேற இந்த ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸாக இருந்தது அப்படின்னா we have to monitor very closely. 20 கீழே வந்து பிலிருபின் வந்து வைக்கப்படும். This is our goal. ஓகே, ஸோ ஃபாலோ அப் வந்து என்னன்னா, யார் அதுக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா, எந்த பேபியெல்லாம் வந்து மோர் தென் 20 பிலிருபின் இருக்க பேபியோ, யாரெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் we have to go for நியூரோ டெவலப்மெண்டல் அவுட்கம் ஃபாலோ பார்க்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க சொன்ன மாதிரி கர்னிக்டரஸ் வந்திருக்கா, வேற டெவலப்மெண்ட் டிலே இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி வந்து எல்லா கர்னிக்டரஸ் தாண்டி இன்னொரு மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லாம விட்டீங்க, அது என்னன்னா ஹியரிங் லாஸ் வரும். ஜாண்டிஸோட மெயின் காம்ப்ளிகேஷனே ஹியரிங் லாஸ் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஹியரிங் அசஸ்மெண்ட் வந்து பிஃபோர் 3 months வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணு ஹியரிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு. திஸ் டூ, ஒன்னு கர்னிக்டரஸ், இன்னொன்று வந்து ஹியரிங் அசஸ்மெண்ட். ஓகே, ரெண்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணுங்க. மொத்தம் 14ல 8 பேர் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எனி டவுட்? ஓகே, எஸ் விஜயலட்சுமி. சார் நோ சார். டவுட் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஒன்று சொல்லுங்க ஜாண்டிஸ் வரதுக்கு. எனி ஒன் மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டெவலப்பிங் சிக்னிஃபிகன்ட் ஜாண்டிஸ். Jaundice observed within 24 hours, sir. Very good. A previous sibling received phototherapy, sir. Very good, very good. Okay. Vikram. Vikram. Sir. Ready-ya? Blood group incompatibility. Question கேக்கல உனக்கு. Wait பண்ணு. Okay sir, okay. Okay, okay. The newer technique ஒன்னு சொன்னோம்ல, to predict டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது. என்னமா? என்ன அதான் என்ன? N-tidal carbon monoxide. வெரி குட், வெரி குட். CO, N-tidal carbon monoxide பாப்போம். இன்னொரு டெக்னிக் வந்து டிரான்ஸ்குட்டேனியஸ் பிலிருபின். TC, transcutaneous bilirubin. நிவேதா. சார். ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒன்னு சொன்னோம். சார், எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபார் நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ் சொன்னோம்ல, அதுக்கு எவ்வளவு பிளட் எடுப்பீங்க, என்ன பிளட் எடுப்போம்? நான் சொல்லாத டாபிக். எவ்வளவு பிளட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க படிக்கணும். ஓகே, யுவஸ்ரீ சார். இதோட ஒரு போட்டோதெரபி காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுங்க, ஒரு 2 காம்ப்ளிகேஷன். Water loss. Very good. Loose tooth. Okay. Bronze baby syndrome. Okay. Hyperthermia. Sometimes hypocalcemia. Very good, very good. Nabina. Exchange பண்றோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ண பேபிக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும்? ஃபியூச்சர்ல என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும்?
இது ஐடியா இல்லையா? Sir. நஸ்ரீன் Yes, sir. என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் ஃபியூச்சர்ல? நம்ம அந்த சர்ஜரி கேஸ்லாம் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க, பீடியாட்ரிக் அப்டமன் கேஸ்லாம். அப்டமன் கேஸ் என்ன பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க பீடியாட்ரிக்ஸ்ல? என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பேபிக்கு பின்னாடி? அப்டமன் ரிலேட்டடா என்ன வரும் ஃபியூச்சர்ல? Sir, hepatitis. ஹெப்படைட்டிஸ் கிடையாது. ஓகே, Ascites. அப்ளிக்கல் வெயின்ல வந்து நம்ம கெத்தீட்டர் போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண அங்கதான் கெத்தீட்டர் போடணும். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு போர்ட்டல் வெயின் த்ராம்போசிஸ், ஹெப்பாட்டிக்ல த்ராம்போசிஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு 1 year 2 year வரப்போ they will present with போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஓகே வேற என்ன? க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்களா? ஓகே ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். குட் நைட். Thank you, sir. Thank you, sir.